Mesdames et messieurs, bienvenue sur le journal VHTC Info. Nous comptons nous présenter pour nous partager informations qui actualité dans Turks Islander. Jeudi, nous allons présenter une spéciale conférence de presse côté que le gouverneur Nigel Daken de Turks Islander pas seulement t'a présenté une conférence de presse de l'État-nation, mais encore t'a commémoré le premier anniversaire en tant que gouverneur Turks Islander et Madame Primaire tout qui te baille une grande conférence de presse de l'État-nation en général. Ou sur Radio VHTC 91.5 FM, peut-être branché sur Radio Creole 95.1 FM. Pourquoi pas acheter Like Movie Production ou bien Jacques Fano TV sur YouTube. Et bien c'est là nous c'est Jacques Fano TV qui a porté information qui a fait actualité pour dans Turks and Caicos Island, mesdames et messieurs. Encore journal ça patronné par Sony Store depuis Soda-Code Providentiales, Do It Center Building Material depuis Providentiales, Leeward Highway avec Grand Talk, TNK Variety Store Qton avant pour l'école catholique là. Dans Carrefour Fafkiz là dans Plaza, Walking Plaza, on joindre Fabulous Style Barbershop qui bail bon couple là en l'air à l'étage, bien Bestest Restaurant, Marilou Godada qui bail bon manger là, bon goût. Best Price Style Shop depuis Million Marie Bako, nous continue à bail bon service dans ville là. Et encore tout, nous pas oublier mesdames et messieurs, Global Advocate Solution qui continue à bail bon service dans ville là dans affaires agency immigration à tout document que vous besoin contacter dans 347 23 95. Mesdames et messieurs, n'a pas une information rapide sans perdre de temps pour nous qui en santé dans Turks Islander. Gouverneur Nigel Daken commémoré premier année comme gouverneur dans Turks and Caicos Island, mesdames et messieurs. 15 juillet 2019 depuis que gouverneur Nigel prêté serment comme gouverneur Turks and Caicos Island. N'a bien vu écouter mesdames et messieurs gouverneur Nigel Daken qui t'a parlé comme ça dans micro VHTC Info pour parler de tout travail qu'il réalisé pendant un an que le gagne dans Turks and Caicos Island comme gouverneur. I've now been governor for just over a year. On the 15th of July last year, I swore an oath and spoke briefly to the House of Assembly, laying out how I intended to govern. I first promised that I would govern through 4 values: listening, caring, serving, and being straight, and through being straight, being clear. Mesdames et messieurs, gouverneur Nigel Daken fait connaître l'ité dit que l'étape gouverner territoire avec 4 grands points importants qui c'est tendre, checker, servi, direct. Et prince yo c'est point que exactement l'ité utilisé pour gouverner pays d'après gouverneur Nigel Daken. Continuez attendez. In that inauguration speech, I said that I brought no policy with me from London. I didn't. Some spend the early months of my time here trying to discern the hidden motive. There isn't one. If there is one in the future, I won't be shy in explaining it. For now, I see my role as helping both the Turks and Caicos Islands and the United Kingdom develop a relationship of partnering, not parenting. I spend far more time explaining to London what TCI usefully needs, not telling or explaining to TCI what London wants. Gouverneur a dit, j'en te dit dans l'inauguration liant que li pat vini avec aucun plan que London, capitale Angleterre, te bali pour gérer Turks Caicos Island. Et c'est vrai, li pat gen aucun programme London nan men li. Li fait connaître que li passé plus temps abdi à London qui sa Turks Caicos Island besoin au lieu de dire Turks Caicos Island qui sa London besoin pour yo faire. To me, this is about constantly building, with TCI, serious capacity and capability for TCI. I hope you've started to see that in the appointments I've made and the initiatives I've started or supported. To my mind, where we can build local capacity in partnership with the UK, we should seize the opportunity. A very visible current example of that is the formation of the Turks and Caicos Islands Regiment. The commanding officer, Lieutenant Colonel Ennis Grant, has been appointed. With Royal Marine and TCIG support, he's now close to finalising the selection of its officers and senior non-commissioned officers. 3 will go to the Royal Military Academy Sandhurst in September. They will, I know, do TCI proud. We intend to build this regiment to be excellent. We will be opening up to recruit what will become the regiment's teeth, its reserve Marines, 40 in total, in or around September. They should be being employed operationally in the new year. If you want to serve TCI, if you want excitement and camaraderie, keep this future opportunity in mind. You can start to prepare now. Get yourself as fit as you can. Build your speed, build your stamina, learn to do pull-ups, as many as you can, smash out those press-ups, and see how many sit-ups you can do, and then keep improving.
This is going to be a regiment of Marines that gets the job done. Gouvènè a fait connaître que li lancé formation pour mettre yon branche l'armée Angleterre dans territoire et encourager jeunes yo dans Turks Islander pour capable faire partie régime nan. Li dit déjà voyé trois officiers à recevoir formation dans académie militaire en Angleterre et li fait connaître dans mois cap vini y a besoin plus moun pour commencer avec programme ça année cap vini 2021 comme ça doit pour équipe ça déjà formé et à veiller frontière comme ça doit. Mais li mande moun qui intéressé yo nous doit commencer faire push-up abdominaux préparer nous pour une jam solide pour nous entrer dans équipe soldats solide pour veiller frontière Turks and Caicos Islander. The UK sent Royal Marines to help protect our borders, a helicopter to patrol our waters, and ships to patrol in the deep seas that surround us. While the Ministry of Defence provided the capability, the Foreign and Commonwealth Office paid for it. Public Health England sent out some of their best staff, including for a protracted period Professor Ian Cumming, the CEO of all of Public Health England's efforts in the overseas territories. He's prepared a comprehensive report presented to the Premier that turns this period from a medical crisis into a long-term opportunity to strengthen our overall health capability. The UK will help. He will return in October. Gouvènè a allé plus loin pour faire connaître que il était fait Angleterre voyer soldats, hélicoptères pour surveiller frontières, bateaux de guerre pour surveiller la mer, équipe médicale militaire et il fait connaître même professionnel pour bailler madame première conseil que il était voyer chercher en Angleterre, mesdames et messieurs. We only think of national heroes in terms of our political leaders. In this pandemic, our national heroes have also been those anonymously working, often into the small hours of the morning, wearing white lab coats. Samagio and Nevis, who are the technicians in our laboratory, working every day with live samples of the virus, are two such heroes. I salute you. Gouvènè encore fait connaître travail pour gentan mette laboratoire pour faire test coronavirus rapide dans 2 mois, c'est pas yon bagay facile parce que tout expert dit que c'est 2 ans la coûter TCI pour capable un laboratoire qui fait test corona, mais équipe soldat qui entré donc yo travaille dans 2 mois. Et de mettre un laboratoire top niveau sous pied et c'est ça qui fait gagner tout accès qu'on a là au capable de test résultat dans 24 heures comme ça doit, mesdames et messieurs. Donc c'est ça qui fait gouvernement aller plus loin pour dire comme ça que eh bien les considérer technicien laboratoire ça yo c'est héros, c'est pas seul leader politique qui héros mais technicien laboratoire ça yo cap gérer tout test coronavirus yo qui travaille rachpied 24/24 moun ça tout c'est héros qui est d'après gouverneur Nigel Dackett. Looking back to that first speech of over a year ago, I paid tribute to the 2 excellent political leaders we have in TCI. Many countries in the world would want the quality of leader we have at the top of both of our political parties. From my involvement with both, nothing over the last year has changed that view. I'm lucky to be working with both in their different capacities, and indeed I enjoy my time with both. I pay tribute to the Leader of the Opposition's wise counsel to me over the last year and to the Premier's very well considered and decisive leadership at this time of crisis. Gouverneur saluer leader politique Turks Islander yo, li dit en pile pays tap content si que yo te gagné politicien tant kou moun sa yo, que gouvernement, que opposition c'est moun soir, moun yo travaille des concerts quand même pour yo gérer pays a très bien, li bat bravo pour politicien Turks and Caicos Islander yo, mesdames et messieurs. In the final paragraphs of that first speech in the House of Assembly, I said my 3 immediate priorities were illegal immigration, serious crime, and hurricane preparedness, and that I intended to start work on them immediately. I did. After a year, this is where we are. The first step was to pull this together in an overarching national security strategy, something the Premier also wanted, and appoint a TCI Islander as Permanent Secretary for National Security. As an aside, it was the resulting strategy that allowed TCI to make a compelling case to the UK and the Ministry of Defence in particular that gained us the support we received while our borders were closed. On illegal immigration, an important first step was getting ever better at intercepting sloops. And the fastest route to that was better cooperation and coordination across government.
Our maritime police and immigration officials and wider national security officials are now very good indeed, as is our relationship with international partners. The reason why the public now see so many photographs of overladen sloops is not because we're failing, but because we are succeeding. It's the empty hulls on the beaches after their cargo is dispersed into the bush that signals failure, not them being arrested at South Dock. And let's not underestimate just how hard this success was to achieve. Before arriving in our waters, the sloops have evaded concentric rings of defence provided by the US Coast Guard, including multiple aerial platforms, and when on station the Royal Navy. Many sloops are turned back before they ever get to us. We just don't see them. But when they do, we in TCI are playing goal line defence. They've evaded a great deal before getting to us. With those lines of defence improved and better sewn together, even more important, therefore, is the work that has started to properly attack the networks. That's working, and there will be developments to report on this very soon. Beyond that, I now look forward to us in the future not only arresting those who profit locally from this trade, but where we also mount intelligence-led operations to identify and arrest those who employ illegal immigrants here in TCI, no matter who that person or company is. We can expend enormous energy and money stopping the sloops, repatriating those who risk their lives and who end up with no ability to ever come here legally. And we can arrest individual illegal immigrants on the street or in their homes or place of work. But unless we attack those making profits from shipping them or employing them and thereby driving down wages, we attack the symptom and not the cause. Et côté Gouvènè a parlé de problème immigration qui gagne dans Turks Islander, que li te dit que c'est un trois gros points li t'a pral travail très dur sou yo. Gouvènè a dit que photo bâtiment que nous y a montré chaque temps a kembe sur la mer, ça pas veut dire c'est échec, ça veut dire c'est succès. Donc il dit échec là c'est lorsque un bâtiment illégal atterrit dans pays a moun yo entre prend argent pour yo pas joindre yo, ça c'est échec. Gouvènè a dit que avant un bâtiment illégal atterrit dans Turks Islander dans territoire li passé en pile barricade. Il y a un Coast Guard américain yo, Bahamas plus Coast Guard Turks Islander yo. Donc si li passe toute Coast Guard ça yo, lorsque li arrive dans territoire, li peut le retrouver avec radar yo connaît pas le détecter yo. Donc c'est pas facile qu'on y a là pour un bateau illégal haïtien entrer, plus ou bien Coast Guard Angleterre tout encore qui là gouverneur aller encore plus loin pour dire yo ka bloquer bâtiment chaque jour, arrêter moun dans la rue chaque jour, voyer moun aller et puis bloquer yo pour pas ka retourner dans pays à chaque jour, mais tout temps yo pas joindre moun k'ap organiser voyage yo avec moun k'ap bay moun illégal yo travail pour soin yo dans pays pour suspendre yo, c'est symptôme nan n'a guéri, maladie a pas jamais guéri, vrai problème n'a pas jamais guéri. Ça veut dire d'après gouverneur li quoi vrai problème nan c'est moun k'ap tolérer immigrant illégal k'ap bay yo travail, c'est yo même qui problème nan, moun k'ap fait bâtiment yo k'ap toucher comme nan moun yo pour entrer avec yo dans bâtiment illégal, c'est yo même qui maladie a, et bien moun illégal yo c'est symptôme nan. There will be an uplift in the tactical unit that will help suppress and arrest the most dangerous of criminals, which the UK is helping to fund. 2 thoroughly experienced UK superintendents have now been recruited. One will take charge of TCI's special operations and the other will be responsible for crime. Both are tough and knowledgeable in detecting homicide. They will join the force, mentor and support their TCI colleagues who will replace them in 2 years, and report to the local police executive leadership. However, the police can only be successful if there's a proper reform of the whole criminal justice sector. We have to prosecute, convict, take successfully through appeal, sentence, imprison, rehabilitate, and in the end parole far better than we presently do. Gouverneur Nigel encore parlé sous dossier activité criminelle qui a grandi dans le pays. Il fait qu'on a travail puis on mettait 2 nouveaux unités police sous pied et 2 nouveaux unités ça pour combattre activité criminelle qui gagne dans le pays. Et il dit qu'il y a un spécialiste Angleterre qui a venu pour venir diriger équipe et nouveau unité ça c'est on sait des experts Angleterre qui a rentré qui a venu gérer les affaires crime dans le territoire mesdames et messieurs. Donc il fait qu'on équipe ça lui-même li pour en bas leadership autorité exécutive la police. Gouverneur a dit qu'il a fait réforme dans la loi criminelle ou bien loi criminalité pays pour yo ka bien kembe bandi poursuivre devant la justice et mettre en prison plus rapide, plus facile. Gouverneur a dit d'après rapport sur activité criminelle yo, eh bien activité criminelle yo pas trop mal contre tourisme, mais ça qui est difficile là c'est que activité criminelle yo vraiment difficile contre jeunes garçons dans le territoire, surtout jeunes garçons qui ont fait mauvais amis. We are protecting our ability to rebound.
We know this virus doesn't discriminate. It's infected many different nationalities on this island. It's also infected, since it seems to be a regular topic of conversation, the same number of Haitians as it's infected Turks Islanders. Gouvènè ale encore pour dire, moun k'ap parler pense que coronavirus c'est Haitien qui pi fort genyen ou bien pense que coronavirus respecte nationalité moun, li fait connaître que coronavirus pas respecter nationalité moun. Et même quantité haïtien qui gagne coronavirus dans territoire, c'est même quantité Turks Islander tout qui gagne coronavirus dans territoire. C'est ça que gouverneur lui-même li fait connaître. Coronavirus pas une question de c'est haïtien plus ni c'est Turks Islander plus, c'est même quantité qui gagne coronavirus dans territoire. Militarize is a strong word. I don't think we militarized. What we did was we brought in expertise, capacity and capability. So, for example, the Royal Marines boat troop that came in and worked with the Royal Maritime Police here was involved in the interdiction of a number of different sloops. I think around, I may have to check my figures, but hundreds were arrested with their support during that period. We've had a Wildcat helicopter with us now for over a month. That's extended the range that we can go and seek the sloops in advance with amazing technology on board. Minister for Borders and Immigration has sort of seen that in action. Because we brought in capacity to support our medics here, extra doctors if you like, with real experience of building health capacity in the UK through the Nightingale hospitals, I think over 4 different procurement processes started in support of the Minister of Health. I think you'd say they were instrumental in us helping build the extra wards, in bringing oxygen, making capacity onto the island. They were instrumental in helping the Ministry of Tourism do behind-the-scenes planning. It just brought weight and much-needed reinforcement and really good programmatic approaches to solving problems into the islands, I think, at just the right moment. Almost all of them now have departed. We'll have another team come in very shortly that'll be really focused on being with us if we get struck by a hurricane. Question qui t'est posée à gouverneur, c'est qui ça ou dit à moun qui dit wa militariser territoire parce que pendant première année ou vini avec un pile militaire dans territoire. Eh bien gouverneur a te répondre pour dire terme militariser territoire c'est un gros terme, mais l'a dit que yo te vini pour aider veille frontière. Gouverneur a dit avec aide soldat ça yo te arrivé kembe 100 immigrants illégal 100 donc c'est gros effort. Gouverneur a fait connaître que pendant période coronavirus épidémie capacité militaire te aider goumer contre Covid-19 contre virus là. Donc yo aidé en pile. Gouverneur a fait connaître que soldat ça yo geta aller mais gen l'autre groupe cap vini pour venir aider préparer pour si ta gen cyclone pour cyclone cap venir. Donc l'autre groupe ça rentrer avant longtemps dans territoire d'après gouverneur. Mesdames et messieurs, le gouverneur a fin parler comme ça, gen honorable Sherlyn Cotwara-Benson qui te prend la parole après gouverneur te fin parler et il te féliciter gouverneur pour travail que il fait pendant première année li comme gouverneur. N'a invité entendre honorable Sherlyn Cotwara-Benson premier Turks and Caicos Island. First of all, happy first anniversary, HE. My ministerial colleagues and I thought it important to be here to support you today because we found in Governor Dakin a fresh breath of air, if I should say it that way, in terms of governance and partnership. And no, we are not micromanaged, and no, we are not threatened, me in particular, by leadership. I'm not sure that he will meet the criteria to join the People's Democratic Movement, but if he's able to vote, we certainly welcome his support. But to be honest with you, my team represented here, the Honorable Minister of Health, the Honorable Minister of Education, Honorable Minister of Home Affairs, and Honorable Minister of Immigration. We stand here as a testament in support of the Governor for the assistance that we saw that he brought, very valuable contribution to the Turks and Caicos over the past year. And I certainly welcome it as the leader of the country, and I definitely know that we are much better for it in terms of national security. And I'll give you a little bit more history in terms of the regimen that Governor Dakin wasn't able to bring, but also in
terms of the support that we've just recently received in health, as well as hurricane preparedness. So while we were busy focusing on COVID-19, that same military team, which I've reported already on the radio, I think when we hear military, we think war, we think armies, we think guns, but they have so many different skills, and they were able to assist us in supporting the maritime branch. In fact, one of them were helping in the recruitment of the regiment as well. They've supported us in terms of health. Dr. Jono, I'll call his name publicly for the first time, has been like an angel to the entire health sector, not just in terms of helping with the lab and support to the ministry. He's literally been so involved that he helped in terms of developing our testing strategy. And that's the kind of consultancy you can't pay for, and so we're grateful and for that. Major Lucy, I'll call her name for the first time as well. She's been really, really a backbone for DDME in terms of hurricane preparedness while we've been focusing our attention on COVID-19. So no, it's not militarized, we call the word. It's help, much needed capacity that we needed at the right time. Madame Première Charline dit que li avec gouvernement pas jamais ba pression dans men gouverneur. Ni gouverneur pas jamais agi pour montrer que c'est lui qui boss yo, c'est ça le dit c'est ça. Li aller plus loin pour dire c'est sa cause li vini avec toute équipe ministre yo dans confiance pour ka montrer que yo supporter gouverneur pour bon travail que li fait. Madame Première a dit que pour moun k'ap dit c'est militariser gouverneur, militariser territoire, c'est loin de là. Les bâtiments appelé d'entrer 24 sur 24 dans pays, tout le monde t'a dit pour Angleterre, voyez l'armée pour Angleterre, voyez l'armée. Et c'est depuis les ça, il faut demander Angleterre aide ça. Madame Nale encore pour dire comme ça que lorsque on a parlé de militaire, tout le monde pense que c'est gros armes font fois seulement ouais moun qui vient dans guerre, mais c'est pas ça. Dans militaire, on joue un grand expert, un grand docteur, ils l'ont quelqu'un docteur soldat qui vraiment aidé Turks Islander construire préparation là pour gommer contre virus là. Il fait connaître ses professionnels yoyé et lui même cité en pile non yo pour féliciter yo comme ça doit avec construction laboratoire que monsieur construit là rapide dans petite période de temps et préparation que monsieur a venu pour aider avec cyclone encore. Madame Primaire a parlé de unité Coast Guard soldat Angleterre pour construire son unité qui pourra devenir comme soldat réserve pour l'armée Angleterre. Ça veut dire unité ça pour protéger le territoire ici là mais en même temps il pourra le considérer comme soldat l'armée Angleterre capable de à n'importe moment pour la guerre. Donc unité ça qui pourra le préparer là. Donc son unité qui a formé en Angleterre comme ça doit. Donc c'est ça qui gouvernement des monde qui dans territoire qui veut faire partie équipe ça, yo capable commencer préparer parce qu'il faut en santé faut jam pour faire partie équipe ça. Donc c'est ça que vous avez dit. Mais encore mesdames, j'ai expliqué que projet ça te gagné depuis sous officier wing, te le Coast Guard, te le garde national, mais c'est même projet ça qui a abouti. Madame nan parler de lui pour supporter idée que gouverneur t'a parlé d'ailleurs. Mesdames et messieurs, on continue de madame première ou Charline Robinson. Since we opened, we have welcomed 20 flights with 1,047 inbound passengers at the Providenciales International Airport and 53 flights between the two fixed-based operations or FBOs. Madame Première Fonti parler de qui Jean ouverture à porte la télé pendant ce maintenant. Il fait qu'on est que 20 vols déjà faits avec 1047 passagers, 53 vols dans airport privé, des airports privés. Madame dit ouverture pays encore toujours c'est un succès. Bon quantité touristes entrée, bon quantité monde entrée et bon quantité vol privé commercial entrée. Continue to heighten awareness on hurricane preparedness. We are into 2 months of the hurricane season. In fact, we are approaching what could be the most dangerous period. We are 3 weeks away from the peak of the Atlantic hurricane season, which is mid-August, and to mid-October, a roughly 8-week period that is often the most active and dangerous period for tropical cyclone activity. In the last week, we saw several systems developing with Hurricane Hannah making landfall in Texas and Tropical Storm Gonzalo threatening the southern Caribbean islands. As I speak today, there is an area of disturbed weather out in the Atlantic that forecasters say could become the next storm by middle of this week. It is a development we must monitor in the immediate period. Historically, during the peak of the hurricane season, it is also the period that the Turks and Caicos has been impacted more than any other time during the hurricane season. It is therefore important that we step up our preparation activities and ensure that if the TCI is threatened, that we are in a position to respond to protect our homes, families, and businesses. There are steps that we can take to ensure that as an individual, community, business, or country, that we are prepared, such as repairing our homes, checking our shutters, capitalizing on end-of-month sales at hardware stores, or
purchasing hurricane supplies overseas that will attract 0% current import duties, developing business continuity and or family continuity plans, etc. If you cannot afford to repair your home, ensure that you have an evacuation plan. If you will be seeking shelter with your family or friends, inform them early. If you will be seeking shelter at an official shelter, liaise with GDME to obtain the new shelter guidelines amid the Covid-19 pandemic, and certainly look at the official shelter list and familiarize yourself with them. Madame encourager tout moun pour qu'à commencer faire préparation pour saison cyclone nan qui déjà commencé arriver dans pic li là d'après madame nan. Il dit n'importe moment cyclone qui arriver sous là de pour commencer arriver dans août pour arriver dans mi-temps octobre, c'est moment qui très pic que Turks Islander nous devons commencer préparer nous. Il dit dégager pour gagner un plan qui genre pour mettre activité au sous-pied, sécurité de famille n'importe moment un cyclone qui arriver. Réparer caillou avec local business ou sous pas réparer caillou prendre contact avec DDME pour connaître qui côté ou capable joindre hébergement pour capable aller si un cas gain cyclone. Donc faire des préparations nécessaires d'après madame Brumer. This immediate period, we must warn, will have its fiscal challenges as revenues are down and spending is up, but both because of the effects and the demands of this pandemic. The COVID-19 pandemic led to border closures since late March and full lockdowns in the TCI. These measures have prevented the spread of the virus, but produced significant blows to our economy, especially in the tourism sector. With significant decline in the tourism sector, which accounts for approximately 40% of the TCI's GDP, overall real GDP is projected to decline by more than 20% in 2020 on account of this major tourism shock and other vulnerabilities. Madame Brumer a fait connaître yo pral mettre programme sous pied pour combattre problème économie coronavirus la cause dans pays a. Il fait connaître mois cap vinn yo bagala pral très dur parce que coronavirus affecté et saccagé secteur touriste là qui déjà vaut 40% PIB économie pays a qui veut dire produit intérieur brut. Et madame nan fait connaître expert fait connaître PIB a perdu jusqu'à 20% pour année 2021 à cause de impact coronavirus cause est capable pi mal dans restant cap vinn yo. Madame nan fait connaître entrée l'état descend pendant dépenses l'état a augmenté. The current unemployment rate is estimated to be in the region of 10 to 12%. This takes into consideration the fact that a number of work permit holders, which make up the larger portion of our labor force, has left the islands. By law, persons on work permit have to leave the country if they no longer have employment. The Department of Statistics has warned that estimating the unemployment rate is not simply an exercise of extrapolating numbers from NIB and NHIB databases. By its definition, to be unemployed, you have to be actively seeking work. And so whereas databases such as the NIB and NHIB database gives an idea of the level of unemployment. By the numbers paying into these schemes, it does not tell you whether these persons are still actively looking for work. Madame Brumer a fait connaître gain jusqu'à 12% moun dans pays qui perdu travail yo, qui pas travail et il croit que gain une grande quantité dans moun sa yo, c'est moun qui te sous work permit et il croit gain qui quitte pays et il tout profiter dit que yon moun qui sous work permit qui c'est permis de travail, qui pas travail doit quitter pays selon la loi et profiter demander tout moun qui pas travail pour l'état vraiment considérer ou comme yon moun qui pas travail ou son moun qui font pile effort qui chercher travail mais c'est joindre ou pas joindre, c'est parce que gagne ou pas chercher, c'est chercher mais pas joindre. Donc ça veut dire c'est comme ça l'étape considérer ou son monde qui pas travail d'après madame Brumer parce qu'on fait effort pour chercher travail mesdames et messieurs. As a result of this pandemic, we have witnessed the emergence of new businesses in the area of food takeout and delivery services, advertising and promotions via social media platforms, e-commerce platforms, web pages and face masking making, etc. We have also seen the repurposing of existing businesses. This is encouraging and it augurs well for economic transformation. The level that these businesses will be sustained will be one for the positives of this pandemic in the Turks and Caicos Islands.
Our duty as the government is to ensure that we now leverage these gains, and working along with the Department of Trade, Invest TCI, and private sector institutions, we will be seeking to find ways of helping these businesses to be more sustainable, even after this pandemic has subsided, and we'll be seeking to find ways of helping these businesses to expand. Madame Oumé a dit que li wè gen pile moun qui commencé à faire toute qualité de business pendant le moment corona. Gen c'est manger, y a vendre, gen c'est sur internet. En tant que gouvernement, li dit que li apprécie mouvement sa yo, li pour chercher une façon pour aider moun qui lancer si business sa yo parce que y a bon en pile pour économie. In the coming period, we are also determined to put more emphasis on farming so as to improve our food security and create other avenues for earning of income. We are planning to inject an additional investment to assist people already engaged in farming or desirous of farming in the Twila Islands of North and Middle Caicos. It is envisaged that the funds will be used to help with purchasing seeds, fertilizers, and supporting small farming equipment. We are even hoping that these funds will assist persons in clearing the land, and for these persons seeking to venture into other types of farming, such as greenhouse farming, assistance will be given towards purchasing the equipment necessary to make this happen. And the public will be given more details on this in the upcoming months. As you are aware, the Department of Agriculture already has a program in place called Grow What You Eat. It is a good program that we have seen persons on social media displaying what they have grown in their backyards, and this is coming from throughout the Turks and Caicos Islands, from Grand Turk and South Caicos, which are not traditionally known for agriculture, down to Providenciales. These programs will help to address the issue of food security and will help to lower the level of food imports going forward and will assist in our push towards economic diversification. The challenge for us, though, is being able to provide incentives for farmers to provide quality crops in a secure environment on a reliable basis at competitive prices. Madame Oumé a dit que yo pral chercher sous Madame Gouvènè a dit que yo pral pencher sous secteur agriculture en pile dans mois k'ap vini yo. Et yo pral investi dans agriculture dans North ak Middle Caicos et li kwe projet ça ap ka aider pays à diminuer importation de manger sorti dans l'autre pays, ap ka aider économie pour gagner plus sécurité alimentaire. Madame a fait connaître y a travaillé sur plus que 44 projets sous économie qui cap stimuler l'économie et yo pral dépenser une quantité de 35.2 millions de dollars sous activité ça yo. Et il fait qu'on est que il pour chercher tout agronome moun k'ap travaille dans secteur agriculture pour capable encourager au plus pour capable produire plus manger dans territoire mesdames et messieurs. I turn our attention to our performance, our financial performance. In terms of revenue, aggregate revenue for the first quarter totaled $43.5 million. $11.6 million, or 27% of which came from excess revenue returns from statutory bodies as net surplus. This result was $4 million, or 8% behind projected revenue of $47.5 million. Revenue was down $38.2 million, or 47%, when compared to the results of the same period last year. The significant fallout in revenue is expected to continue at least until the late fall or winter season. Although the borders have been opened or reopened since 22nd July and business activities are fully restored, it should be noted that historical data shows this is usually the time of year when revenue begins trending downwards, as it is the peak of the Atlantic hurricane season. To report a bit more, stamp duty on land transactions totaled $10.6 million for the quarter, which was $6.6 million greater than projections and $2.8 million from the prior year's outturn. Import duties and customs processing fees, which usually accounts for circa 1/3 of TCIG's total revenue, saw a significant downturn due to business closures and reduced economic activity. Receipts totaled just $11 million at the end of the first quarter. This result was $5.4 million below projected outturn and down $16.9 million, or 61%. As part of its measures to combat the economic fallout as a result of the Covid-19 pandemic, TCIG enacted a customs duty exemption order and a waiver of customs processing fees for specific or specified items.
The total revenue foregone as a result of these measures was $2.6 million. Hotel and restaurant tax, which usually accounts for circa 1/4 of TCIG's total revenue, saw the most significant downturn during this time, generating only $700,000 in revenue in comparison to $23.6 million collected during the first quarter of the prior year. It must also be noted that as part of its COVID-19 response, TCIG waived the payment of tax, which is due and payable from 21st April 2020 until 21st July 2020. Madame Boumet encore fait connaître entrée l'État diminué jusqu'à 47% pendant trimestre fiscal ça qui s'est passé. Année passée, dans même les ça, dans hôtel yo, il était entré $23.6 millions. $23.6 millions. Taxes, mesdames et messieurs, pendant ce temps, il est seulement $700,000. Madame n'a fait connaître que dépenser pour coronavirus dans territoire pendant la période qui s'est passée là, eh bien, dépenses là augmenté comme ça doit jusqu'à $20 millions américains. Dépenses pour aide l'argent l'État à bail là, il est arrivé jusqu'à $7.1 millions lorsque l'État mettait un budget de $25.5 millions pour dépenser, mesdames et messieurs. Les veut connaître que déjà payé 300 business, gain 925 l'autre application pour moun qui travaille dans le secteur hospitalité qui a révisé toujours. Madame ne fait connaître que l'économie a diminué jusqu'à 30% de capacité. La douane fait déficit $2.6 millions pendant la période d'épidémie, mais il fait connaître que c'est pas seulement l'État, même l'autre département autonome l'État, par exemple NIB, NHIP, organisation ça qui c'est toujours organisation l'État mais qui est autonome, yo diminué jusqu'à 8% dans entrée yo tout. Madame Boumet a dit que problème ça a continué jusqu'à mois novembre peut-être parce que li croit que nous déjà entré dans cette saison et nous va entrer dans l'époque pic cyclone, bagay va plus dur dans jour cap venir, semaine cap venir, mois cap venir. Mais il pensait que entrée automne, fin automne pour arriver dans novembre, situation a commencé à améliorer, mesdames et messieurs. In terms of expenditure, aggregate expenditure at the end of the first quarter was $62.7 million, or $37.2 million, or 37% below the projected amount, whilst up $5 million, or 9% from the previous year's outturn. The significant variance to the budget is partially due to the full budget for stimulus grants to both individuals and businesses and the MSME sector being reflected in the current quarter's estimates. The underspend in comparison to budget was mainly seen in other operating expenses, where the $25 million budget for stimulus payments to individuals and businesses with the MSME sector was captured. To date, $7.6 million has been paid out in grants against a budget of $25.5 million. This includes social assistance programs. The variance in personnel of $3.5 million against the estimates is mainly due to the number of vacancies that exist. Year to date, $800,000 in debt has been paid, which reduced loans and bonds from a total of $3 million at April 1st, 2020 to $2.2 million. Debt servicing costs associated with this repayment totaled $70,000. The operating deficit for the 3 months ending June 30th, 2020 was $19.2 million. This outturn compared favorably to projected deficit of $52.5 million. The significant variance again is mainly due to the $25 million or individuals, tourism and hospitality sector and MSME budget for stimulus cash grants, which was projected to be fully spent during the full quarter. However, the payouts to date again only total $7.1 million for individuals and businesses. It is estimated that the payouts will continue into July and possibly August 2020. On a year-over-year basis, the results for the first quarter saw a decrease when compared to the prior year by $43.2 million. As noted, this significant underperformance is a direct result of the TCIG's response to COVID-19. Madame Boumet a dit qu'il a déjà payé plus que 800 crédits dette l'État pendant un moment là et il fait connaître que le gouvernement fait un déficit de $19.2 millions. Il fait connaître qu'année passée dans la même période l'État a entré $43.2 millions en plus de sacs entrés dans la période ça année ça. The revised revenue outlook projects a worst-case scenario of annual revenue reaching $145 million and a best case of $203 million.
In response, a minister's withdrawal warrant has been issued to immediately curtail non-critical expenditure. A supplementary appropriation aimed at reprioritizing the approved estimates and to further reduce expenditure will be tabled in the House of Assembly late in the second quarter. The Ministry of Finance team has begun to make credit arrangements with financial institutions to bridge any cash shortfalls as they rise. TCIG will also continue to focus on prudent expenditure management as well as strengthening and broadening the revenue enhancement efforts, especially during these uncertain times. Madame Brumet encore dit que yo suspect Jean Bagay yo hier pour pi mal pays a ka rentré 145 millions de dollars pour année fiscale ça, mais pour plus ou moins pi mieux li ka rentré 203 millions de dollars. Ça c'est ça expert fait connaître. C'est ça qui cause li immédiatement lancer un l'ordre mandé pour tout ministre yo pour capable diminuer dépenses et seulement dépenser dans bagay qui extrêmement important. Li fait connaître gouvernement pral prudent dans dépenses li en pile. Madame Brumet a dit tout que li déjà entré en contact avec quelques institutions de crédit pour gouvernement qui a prêté l'argent pour continuer à opérer quand il y a besoin pour plus l'argent, pour plus de dépenses qui est important pour continuer à opérer. Well, I will be presenting a paper to Cabinet on a possible unemployment benefit through the national insurance. Temporary unemployment benefit, knowing that work would have been done by my government. We've already conducted an actuarial assessment. The rate was projected to be increased under that, well, suggested. We understand the times, and so we're looking at how we can modify our approach. But definitely today we will be discussing an unemployment benefit. Dans question qui t'est posée une question qui t'est posée à Madame Primaire, est-ce que li pa gen un plan pour aider moun qui pa travailler juste pour ka gen l'argent pour dépenser dans pays pour stimuler l'économie. Madame nan te répondre comme ça, il dit que li pral présenter un document by cabinet li pour ka discuter qui jan yo ka mette un système temporaire pour bay bénéfice à moun qui pa travailler pour ka stimuler l'économie. By next year, by March 2021. So while balancing the financial, the COVID-19 pandemic and the hurricane season, yeah, perfect recipe for grave uncertainty. But at the end of the day, there's a constitutional responsibility to call elections 90 days past the day we would have been had an election. We've seen it successfully happen already in the region. Anguilla just went through an election. St. Kitts just went through an election. I mean, among ourselves, we call it Covid-19 elections. So there are priorities that we have to juggle that we already know that we have to. And so does it affect elections and how we perhaps campaign and how we ready the country for it? Yes, it will. But at the end of the day, it's a constitutional responsibility. L'autre question te pose sur question de élection, mesdames et messieurs, nous attendons des réponses madame non. Madame Brumet a dit que élection c'est pour mars 2021 et malgré situation dit Jean Liéa, c'est la loi, c'est constitution, faut que élection faite. Madame a dit que d'après la loi, c'est 90 jours après date qu'elle était prêté serment qui dernier délai pour faire élection. Qui c'est mars 2021, c'est là ça la fait élection. Et madame a dit comme ça que ouais pas ouais, la fait élection parce que dans la région, il y a l'autre pays qui fait élection malgré la situation avec coronavirus. Fait qu'on a élection ça élection Covid-19, son élection coronavirus. There are lots of perceptions that I'm a liar, that I don't care, and I will deny all of them. I think at the end of the day, this entire team has shown that it cares in terms of the decisions that we've made, the policy positions we've taken, the amount of monies that we're willing to put out there when there's no money. 25.5 million cash grant says we care. You know, there's an effort ongoing for humanitarian response from the government, says we care. There's food packaging that's going on, and food vouchers through the social services. And even that, we still continue to focus on all the areas that people care about. So we still have to spend on crime. We still have to spend on our youth. We still have to spend on national security wider, because we have to care when everybody else doesn't care about those topics. So do I care? I hope so. My body tells me I do. The long working hours and the exhaustion tells me that. But when you're in the position of leadership, it's very easy for people to throw those sort of things out. They do know that people are working, but it's political season now. It's silly season. So you're going to hear a whole lot of things. Be always guided that you can ask me. And yes, I do care. And yes, you do have a caring government that is continuing, even in the face of COVID-19, in the face of the hurricane, to see how we can continue to help people, whether through policies to waive or to reduce import duties or to write them off completely.
I mean, we've lost almost $3 million in import duties when we know that is like our third revenue generator. So I think our policies definitely shows that this government cares. Dernière question qui t'intéresse nous, mesdames et messieurs, c'est lorsque en pile moun a critiqué madame Primaire pour dire que son moun qui dur, son moun qui pas checker pas care pour l'autre moun, je l'a géré bagay yo là, en pile moun a souffri. Madame ne répond, il fait connaître que moun dit que li pas checker, li malouk, li mabial, li toute qualité bagay, li tande yo, mais il fait connaître que faut moun yo connaît et s'il pas checker, s'il pas care, s'il pas remet moun, il va dépenser tout million ça va dépenser puis a fait en pile moun cadeau aide, ni aide l'argent, ni aide manger, toute bagay ça que li t'a fait. Comment faire que lui-même, malgré ça, il dit, li boule, li tout bagay ça, mesdames et messieurs, et gouvernement a continué par aide, toujours pendant situation difficile. C'est ça que madame Primaire lui-même fait connaître. C'est là qu'elle a pris fin avec spécial VHTC Info ça, conférence de presse, gouverneur Niger Daken avec honorable Sherlyn Cote-Robertson, primaire Turks Islander. C'était Jacques Fano, serviteur qui t'a porté information à vous. Songez pour abonner sur page là et partager l'information ça au share avec l'autre monde. Abonnez-vous bien, subscribe. Red branché, red solide, red jam sur Jacques Fano TV, Radio VHTC, Radio Creole. À la prochaine. Bye bye tout le monde.